Dear students, now we are continuing with the somatic nerve supply of urinary bladder. External sphincter is innervated by the somatic nerve called a pudendal nerve. So this somatic nerve provide supply to the external sphincter, and that nerve is known as pudendal nerve. Okay, and this pudendal nerve arises from the second, third, and fourth sacral segment of the spinal cord. So S2, S3 and S4 sacral segments are the origin of the pudendal nerve. So this is the picture. Here there is mucosa, ureters, urine genital diaphragm, here there is external urethral sphincter, and this is the urethra. So over the walls of this bladder there is detrusor muscles are present. This is a trigon. Here neck of the bladder. Here there is internal urethral sphincter, and here there is external urethral sphincter. So these are the pictures which representing the nerve supply to the bladder. So the sympathetic nerve supply to the bladder from L1, L2 segments. Okay. Then parasympathetic nerve supply is from S2, S3 and S4 segments to the bladder. And this pudendal nerve, that is somatic nerve supply is from S2, S3, S4. So somatic nerve supply and parasympathetic nerve supply are from the same segments of the spinal cord, that is S2, S3 and S4. So this is the internal sphincter and this is the external sphincter. Internal sphincter is supplied by L1 sympathetic nerve supply L1, L2, then parasympathetic nerve supply S4. Okay. Then for external sphincter, the pudendal nerve supply is from S2, S3 and S4. Then what are the functions of this pudendal nerve, that is somatic nerve? Pudendal nerve maintain tonic contraction of the skeletal muscle fibers of the external sphincter and keep the external sphincter constricted always. So the main function of this pudendal nerve is to maintain the tonic contraction of the skeletal muscle fibers of the external sphincter. So this external sphincter contains so many skeletal muscle fibers. So due to the contraction, or that is tonic contraction of the skeletal muscles, it can keep the external sphincter always in a constricted way. അതായത് ഈ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ടോണിക് കൺട്രാക്ഷൻ ഉള്ള കാരണം നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ഫിൻക്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് മിക്ചറേഷൻ പ്രോസസ് ദിസ് നെർവ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ മീൻസ് ദിസ് നെർവ് ഈസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ്. Okay, it causes relaxation of the external sphincter leading to voiding of the urine. Thus pudendal nerve is responsible for voluntary control of micturition. So the main function of this external sphincter is to keep the main function of this pudendal nerve is to help or keep the external sphincter in constricted position. Okay, but in case of micturition process, what happened is this nerve, that is pudendal nerve, is inhibited. The action of pudendal nerve is inhibited. So what happened? There is no function for the pudendal nerve, so the external sphincter gets relaxed. അപ്പോൾ റിലാക്സ്ഡ് ആവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബ്ലാഡറിലുള്ള യൂറിൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് pudendal nerve വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നെർവാണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ pudendal nerve is responsible for the voluntary control of micturition. Then next process is filling of urinary bladder. How does the filling of urinary bladder occurs? So let us see the process of filling. So urine is continuously formed by the nephron and it flows into the urinary bladder drop by drop through the ureters. When urine collects in the pelvis of the ureter, the contraction set up in the pelvis. This contraction is transmitted through
rest of the ureter in the form of peristaltic wave up to the trigone of the urinary bladder. And that peristaltic wave usually travels at a velocity of 3 cm per second. It develops at a frequency of 1 to 5 per minute. The peristaltic wave moves into the urinary bladder. So, we all know that urine is continuously formed by our nephron, and this formed urine is collected in the bladder by drop through the ureters. This formed urine will pass through the ureters and which will enters into the bladder by drop ureteriലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ കളക്ട് ചെയ്യും ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന യൂറിൻ. And when the urine collects in the pelvis of the ureter, so when the urine is collected in the pelvis of the ureter, there will be a contraction in the pelvis. Pelvis will be contraction set up, and that contraction is അങ്ങനെ ureterന്റെ pelvisൽ set up in the contraction slowly gets passed through the ureters in form of a peristaltic wave. Okay. യുറീറ്ററിൻ്റെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോർഷനിലൂടെ ഈ കൺട്രാക്ഷൻ ഒരു പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് വേവിൻ്റെ ഫോമിൽ പാസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വിച്ച് വിൽ റീച്ചസ് അപ് ടു ദ ട്രൈഗോൺ ഓഫ് ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൻ്റെ ട്രൈഗോൺ വരെ ആ കൺട്രാക്ഷൻ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് വേവ് മൂവ് ചെയ്ത് എത്തും. ആൻഡ് ആ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 3 cm/s ആണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 1 to 5 per minute. ഒരു മിനിറ്റിൽ 1 to 5 ടൈംസ് ഇങ്ങനെ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് വേവ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് വേവ് മൂവ്സ് ദ യൂറിൻ ഇൻടു യൂറിനറി ബ്ലാഡർ. ആ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് വേവാണ് യുറീറ്ററിലൂടെ യൂറിൻ പതുക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. Then what happened? After leaving the kidney, the direction of the ureter is initially downward and outward. Then it turns horizontally before entering the bladder. Okay, so that we have discussed already. And at the entrance of the ureters into the urinary bladder, a valvular arrangement is present. Then when the peristaltic wave pushes the urine towards the bladder, this valve opens towards the bladder. The position of the ureter and valvular arrangement at the end of the ureter prevents the backflow of the urine from the bladder into the ureter when the detrusor muscle contracts. Thus, urine is collected in bladder drop by drop. So, after leaving the kidney, the ureter runs downward and outward. Then, after that, it moves horizontally before entering to the bladder. Okay. Then, at the entrance of the ureter or at the entry of the ureters into the urinary bladder, there is a valvular arrangement. So, at the junction between the ureter and bladder, or at the area where the ureter enters into the bladder, there is a valvular arrangement. And that valvular arrangement, or when a peristaltic wave pushes the urine towards the bladder, this valve opens. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂറിൻ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് വഴി ബ്ലാഡറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഈ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ റീജിയനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത്, ഈ വാൽവുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് റീജിയനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. സോ ആ പ്രഷർ പുള്ള് ചെയ്യാണ് ഈ വാൽവ്സിനെ. സോ ആ വാൽവുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണ് യൂറിൻ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് urinary bladder collect ചെയ്യുന്നത്. The position of the ureter and valvular arrangement at the end of the ureter prevents the backflow of the urine from the bladder into the ureter. So, after passing this peristaltic wave ഫോം ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ആ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബ്ലാഡറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ യൂറിൻ ഒരിക്കലും ബാക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. ഡിട്രൂസർ മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഈ ബ്ലാഡറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന യൂറിന് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ വാൽവിലൂടെ. കാരണം യൂറിൻ യൂറിറ്ററിൽ നിന്ന് ബ്ലാഡറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ യൂറിനൊക്കെ ബ്ലാഡറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും. ബ്ലാഡർ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ യൂറിൻ